I'm Victoria Wanjiru Nyambura. I am 24 years old. I have been brought up, I was basically born and brought up in Dandora. And I am a sexual gender-based violence advocate and a survivor also. I do my advocacy through workshops and trainings or forums that come up in the community. Being that I come from a marginalized community, Dandora is considered a marginalized community. Cases like these are rampant, and there are people here and there through organizations and CBOs that come and try to at least minimize the rise of GBV and SGBV. And whenever I get a chance, or whenever they show up, I volunteer in spaces like that. And I have also done my advocacy through mainstream media by sharing my story and hoping that it helps someone else seek the help they need, or the justice or medical attention, whatever they need or they felt they couldn't get because they could not. Yani, it's basically amplifying people's voices through my story. So anafeel ni kama anakuown, ni kama we ni property na una belong to yeye peke yake, which is not right. Hata kama mtu amekutolea mahali, they don't own you. Si ndio? Yeah. I decided to become an SGBV advocate because I am a survivor of sexual gender-based violence. At the age of 19, I was sexually violated, and I got pregnant, and I was 19 then. Everything was so new. I was not prepared to be a mom. As in, it did a number on my mental health, for starters, because everything had changed. I was in a space that I wasn't prepared to be, and worse is that the perpetrator was not brought to book, so I didn't get the justice because I didn't even know the channels to use to seek justice. I didn't know of any avenues. Mimi hata sikujua naweza saidika kwa njia yoyote, hata wacha hata ile kuenda kushtaki, hata mtu wa kuongelesha tu kuambia nimepitia hivi na hivi na niko hivi, sikuwa na mtu wa kuambia hizo vitu zote. And eventually, because after uko na ball na you have disappeared for so long, mama anataka kujua ulikuwa wapi, mbona umerudi ukiwa na mimba. And that is when nilimwelezea wakiwa na bro what happened. But hata after kuelezea, hatukuenda hosi, tulikaa tu. Hiyo kitu inafanya unakuwa in a very dark place. Alafu si kitu unaweza enda ukiambia kila mtu, because watu wanakuanga tu na opinion zao tofauti. Alafu hiyo situation ilikuwa too weird because mtu atakuuliza kwa nini ungetoka. I tried so many times to leave that place, lakini I could not. I would find myself going back to that place. So ilikuwa tu situation yenye hata ningeenda nianze kunarrate, I feel like hakuna mtu angeni understand except maybe mtu mwenye kwao kuna vitu kama hizo ndio angeamini. But mimi yangu in terms of justice na nini ilisha tu hivyo, tukasema tulee mimba nipate mtoto tu. So I came to hear of PYWV. Kuna msichana anaitwa Lydia, akaniambia, by the way hata sikuwa najua kwa PYWV. So akaniambia wana recruit wasichana from ages 9 to 19 for mentorship sessions. Mi akakuja kani recruit na nikasema why not, because ulikuwa unafanywa mentorship na unapata hizo basic nini zenye unataka, na I also needed the sanitary towels na walikuwa na offer pia because I wasn't healed. Opportunity kakam, tukakuwa trained kwa the same organization na I became a mentor. Alafu tukiwa pale we were in talking terms with Lydia kaniambia we also have another organization inaitwa Positive Young Women Voices,
I am an admin there. Our founder is Lucy Wanjiko Njenga, and we also work with adolescent girls and young women. In case unaweza come tu kwa ofisi utanipata, I will take you through what we do for the community and stuff like that. Na mimi because I was just free, nikaenda kwa ofisi na I met Lydia na akanielezea what PWV is about, na after hapo nikamuuliza kama naweza fanya mentorship kule. Akaniambia sahi hakuna nafasi, but zikikam you'll be the first to know because umetake interest. So hata si ati nilipata hiyo chance immediately. So tukiwa tu tunaongea na Lydia, akaniambia kuna training ya violence against women and girls tunafanyanga on Saturdays, a specific time of the month, utakuja? Nikamwambia yes, why not, because nilikuwa nimemnarratia story yangu. Akaona pia hiyo that is a form of violence. Mimi sikuwa najua hizo ni nini, hizo GBV na nini sikuwa najua. So nikaenda nikasikiza, and ilikuwa a safe space because unafikiria peke yako ndio umepitia mashida pale, huyu anaongea yake, huyu anaongea yake, hadi una feel tu hiyo weight, umekuwa relieved of your weight because una feel as in I am not in this alone. So hapo nikamwambia, now Lydia, mimi sasa umeniita kwa hii Vogue, I have to volunteer in this organization. Mimi sijui utafanya nini, sijui utaongelesha nani, lakini mimi nataka nafasi. Na nilikuwa na, because kwetu tu ni hapo si mbali na ofisi, I would walk to the office, naenda karibu daily, nakuta Lydia kwa ofisi, namuuliza nafasi imepatikana, nafasi imepatikana, mpaka penye nafasi ilipatikana ya kuvolunteer. And that is when nikaingia na nikavolunteer kwa department ya mentorship, because kuna departments mob. So nikaingia kwa department ya mentorship for adolescent girls and young women. Tukasema physical violence, the violence, any form of violence that causes bodily harm. Yani any form of violence yenye iko directed to someone ya kumharm physically kwa mwili. So tukasema example, PWV came into existence after we realized that there was a gap in terms of adolescent girls and young women accessing sexual and reproductive health rights, information and services. And due to those gaps, many of them were exposed to violence and also early teenage pregnancies. Yeah, so our founders, being that they are survivors of sexual and gender-based violence, they came up with positive young women voices, so that to amplify the voices of adolescent and young women in Dandora. Yeah.